What's up, guys? Welcome back to another episode of Batman the Telltale series, The Enemy Within. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചില പദങ്ങളും പിന്നെ വേറെ മനസ്സോടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വോളറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. നമ്മൾ ബെയിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജോക്കറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവരുടെ ഈവിൽ ഗ്യാങ്ങും അവരുടെ പ്ലാൻസിനൊക്കെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വരാൻ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അവർ പറയണ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ വലിയൊരു ടാസ്ക് ഹാർലി ക്വിൻ നമുക്ക് തന്നത് ഫാലൻസ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കീ നമ്മളോട് നമ്മുടെ വെയിൻ ടവർന്ന് തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്. അത് ബ്രൂസ് വെയിനിന് പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് ഗോതമിലെ ഹാഫ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ അത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വൗച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കൂ. അല്ലാണ്ട് ഹാർലിക്ക് നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പണി ഏൽപ്പിച്ച് അവിടെയാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, 1K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗൈസ് കാണുന്നവർ. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. വെയിൻ ടവർ. ബ്രൂസ് വെയിൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ക്യാമറയിൽ പെട്ട്. Mr. Wayne. Yeah, if you could please sign in on account of the attack. ഓക്കെ, സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ വരണവർ നമ്മളാണെങ്കിൽ ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെ വെച്ച് ലൂഷ്യസ് ഫോക്സ് മരിച്ചത് ഓർമ്മല്ലേ. അപ്പോൾ അറ്റാക്കിന് ശേഷം സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So, what brings you in? If you don't mind me asking. Is everything okay? Forgot my wallet. Would you believe it? I left my wallet in my office. Oh, I've been there, sir. You're all set, sir. എന്നാലും തൽക്കാലം നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സ് ഓഫീസിൽ മറന്നു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടറിയണം. Excuse me, sir. Ma'am, this is private property. അയ്യോ, ജോക്കറും ഹാർലിയും കേറി. Really ought to rethink your hiring practices, Bruce. Your man's lying down on the job. What did you do to him? നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വന്ന്? Don't worry. A little bump on the head never killed anyone. അവന്റെ ബോധം പോയി. Going up, Brucey. You do know how an elevator works, don't you? ഞാൻ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നിക്ക്. This ain't your stop. Don't worry about your pal. He's gonna make it. ഓളെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോ ഒരു മയം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എനിക്ക്. Give me a hard time, I go back and finish the job. The same goes for anyone else who gets in. അവളെ വെറുപ്പിക്കാൻ നിന്നപ്പോ മറ്റവനെ ബോധം കെടുത്തിട്ടുള്ള തീർത്തളയുന്നു. Just go wait in the car. ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം. നിങ്ങൾ കാറിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നോ. You ain't the one in charge. And you ain't the only one allowed to have fun. Didn't your mama ever teach you about sharing? Now that you mention it, no. She never had the chance. ജോൺ, ബ്ലോഡ് അടങ്ങിക്കാൻ പറ. Keep it cool and no one else gets a dinner to the dome. Now buck up. We're all smiles on this crew. There you go. You're looking like your $1 billion self again. തരാട്ടാ, മനസ്സിലുണ്ട്. അയ്യോ, റജീന. Oh, Bruce, I'm surprised to see you. Okay. And these are... To whom do I owe the pleasure? Fashion consultants. I don't believe we've met. They're fashion consultants. I figured it's time I try out a new look. Not just Bruce. We're gonna revamp this whole place. Dress everyone in snazzy uniforms. Well, no one ran this by me. Just think, you could come into work on Monday dressed just like... എന്തോ ബഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരെ സംസാരിക്കണം, അവർ നിൽക്കണ പൊസിഷൻ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Is this some kind of joke? Do I look funny to you? കണ്ട, അവളുടെ മുഖം കാണിക്കണില്ല. അപ്പൊ ശരി. Kind of punchline or something? കണ്ട. Excuse me? Whoa. You're gonna let your employees sass me like that? Whoa. Operation you run here? അവളെന്തോ ചെയ്തിട്ട്. ബാക്ക് ഓഫ് ഹാർലി, ബാക്ക് ഓഫ്. Mouth off whenever they want. അവളുടെ കഴുത്തിൽ മറ്റേ സാധനം വെച്ച് തോന്നുന്നുണ്ട്. I ain't even gotten started.
said back off. ഓ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ബഗ് അടിച്ചിട്ട്. Friends don't suit you, Bruce. റജീന ദേഷ്യം പിടിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി. അവളെ ചുമരിൽ ചേർത്തി മറ്റേ ഇവളുടെ ഹാമർ വെച്ചതാണ്. You got a firm grip, Mr. Corporation. The kind that makes a girl go weak at the knees. നമുക്കിത് കാണാനും പറ്റില്ല, ഒന്നേന്ന് കളിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ, അതാ പ്രശ്നം. We could carve out some alone time. Just you and little old me. Not a good idea. Tempting, but I'm pretty sure that would be a bad idea. Yes, that would be a terrible idea. Bruce has a job to do. Remember? Shut your pie hole, will you, John? ജോണിനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണില്ല, ഇവള് വല്ലാണ്ട് നമ്മളടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് സീനായിട്ട് കാണിക്കണില്ല, ബഗ്ഗാണ്. ഇതൊരുമാതിരി ആരോ തല്ലിയ പോലെ തോന്നി. Wait here, I'll be right back with you. Forget it, Brucey boy. Your secret lab ain't really a secret. നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ ഇത് എടുക്കാൻ. Quite a mouth on him. I don't think he ever shut it the whole time I was working at Blackgate Prison. He told me all sorts of interesting stuff. Say, do you like chess? Work your magic. സീക്രട്ട് ലാബ്. Tick tock. What's the hold up? സീക്രട്ട് ഡോർ ഇപ്പൊ തുറക്കും നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലാബിലേക്കുള്ളത്. Tight squeeze. You know, I think you two are the closest friends I've ever had. ഈ മിണ്ടരുത്, ഈ കാരണമാണ് ഞാനിതില്. എന്തായാലും റജീന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ വന്നത്, റജീനായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറും ഒക്കെ നമുക്കെതിരെ തെളിവുകളാവും. I present to you our secret lab. Lucius, you have seriously outdone yourself this time. Glad you like it. Like it? No, this changes everything. പാവം ലൂഷ്യസിന്റെ ലാബ് വരുന്നത്. It was getting a bit dodgy hiding all those batarangs in the Wayne Enterprise R&D wing. Thank you, Lucius. Come on. Now the real work starts. ബ്രൂസിന് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക. Somehow I was expecting more. അത് ശരി. Where's the giant crater? I thought this was where your friend went out with a bang. That was his office upstairs. Better question. Where's the phalanx key? It should be in the vault. ഇവിടെ ഉണ്ടാവണത് കണ്ണാണ് വോൾട്ട്, Well, അതിന്റെ what you അകത്താവും. waiting for, sweetie? Go get it. എനിക്ക് ഇവരാണ്ട് പിടിക്കണില്ല, ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ രീതിക്ക് നിൽക്കാൻ തോന്നണില്ല. ഇനിയൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ തല്ലും. ഓ, Thumbprint required Lucius Fox. ലൂഷ്യസിന്റെ സ്വന്തം തമ്പറിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിലേ തുറക്കുള്ളൂ. Why the lockout? Someone's been in here. What's taking so long, Bruce? നമ്മളല്ലാണ്ട് ആരോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Saying it won't open without Lucius's thumbprint. And that got blown up with the rest of him, didn't it? Of all the dumb luck. You're saying we can't get it open then? Harley's not going to like that at all. Or you. Let me try to find latent prints around here with my scanner. Always thinking, this guy. അവന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് എന്തിൻ്റെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ എന്ന്. ഈ ലാബിൽ പല സ്ഥലത്ത് ലൂഷ്യസ് തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, പക്ഷെ ആരോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ആരോ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളത്. You're really holding us up. Dinner to celebrate Tiffany's first day at Wayne Enterprises. Sorry you didn't make it there, Lucius. Scan. All right, that's a കുറച്ച് start. കിട്ടി. സ്കാൻ. ഇതിമൊക്കെ അവൻ തൊട്ട് നോക്കിണ്ടാവുമല്ലോ obviously. Getting there.
പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ എഴുത്തിൽ അതിലില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളൂ? ബാക്ക് ഔട്ട്. കീബോർഡിൽ ഉണ്ടാവും. One more partial print should do it. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ പോയിന്റ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ആ ടെക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബാക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. Still unconscious. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കാണട്ടെ. മറ്റേ പുള്ളി ബോധം കെട്ട് എടുക്കുകയാണ്, സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ. Just a bunch of old reports. Need to remember to clean out some of this junk. Not a single usable print. ഛേ, അതിൽ നിന്നും വേണ്ടത് കിട്ടിയില്ല. EMP ജനറേറ്റർ. There Okay. we go. Complete. Okay, this will work. Now that's a shiny piece of metal. What's it do? I'm not even sure if it works. It's an EMP വർക്കിയൊന്നും പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. put in. Tell him what it does. It emits a pulse that knocks out other nearby electronic devices. Who wouldn't want to try that? സാധനമൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകാണ്ട് നോക്കിക്കോ. തുറന്നു. Even now, still finding ways to help me. Stay there. Don't touch anything. I touch what I want when I want, Brucey boy. You knew what's best for you. You'd quit giving orders and find me that key. പാചകം അടിക്കേണ്ട, നമ്മളോട് പോയി എടുത്തോണ്ടിരാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളൊന്നും തൊടരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ തൊടുന്നു. അവൾ ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആരാ ഇൻചാർജ്, നീ അല്ലാന്ന് ഇടക്ക് ഓർത്തോന്ന്. Looking for this. Tiffany. I told you I'd find out what you got my dad mixed up in. ഓ, അവളാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത്. അപ്പോ This is much worse than I thought. You're Tiffany? not safe here. You have to hide. പറഞ്ഞുതരാം, നീ പൊളിക്ക്. What the hell are you doing in പറയണേക്ക്. a secret room full of weapons? ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. What's going on here, Bruce? What's all this for? Your dad worked with Batman. Father worked with Batman. That's who all this stuff is for. ഇതൊക്കെ ബാറ്റ്മാൻ ഉള്ളതാണ്. Batman. Yes. I know it. His tech. Dad's fingerprints are all over it. അതന്നെ I came ബാറ്റ്മാൻ ആരാന്ന് for പറഞ്ഞില്ല കേട്ടാ. answers, but I didn't expect this. Bruce. These people you're with. I saw on the cameras what they did to that guard. ഓ, ഇവള് കണ്ട് ലിഫ്റ്റിൽ റെജീനോട് കാണിച്ചതും ആ ഗാർഡൻ അടിച്ചിട്ടതും. Get നീ ഒളിച്ചിരിക്കും. out of sight. നിന്നെ കണ്ടവർ അതന്നെ ചെയ്യും. What's taking so long in here, huh? Hey, I know you. ഓ നോ. We met at your father's funeral. John. Okay, Bruce, no need to get physical. I get it. We'll be as quiet as lab rats. But what about Harley? I mean, she's gonna want to know about your friend here. What am I supposed to tell her? You don't have to say anything to her. അവളോടൊന്നും പറയണ്ട, ഓക്കെ? It can be our secret. In Arkham, I was well known for my discretion. All the guards confided in me. I don't like lying to Harley, but I'll do it for you, Bruce. ഹാർലിയോട് ഇവളെ കണ്ട കാര്യം പറയണ്ട. അവന് നുണ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയില്ല. I can go out there and, you know, make Harley happy. ആ കീ തന്നാ അങ്ങ് പോവാന്ന്. Just leave Tiffany out of it, okay? You mean this thing? That's it? You've got to be kidding, Bruce. വേറെ വഴിയില്ല You ടിഫനി. can't give these psychos anything from this lab. Hey now, no need to get personal. We're all on the same side, remember? Please, Tiffany. I've been honest with you every step of the way. Now I need you to trust me. എന്നെ വിശ്വസിക്കുക, വേറെ വഴിയില്ല, അതാണ്. പ്ലീസ്. I better not see this on the evening news. Thank you. This makes things so much better for everyone. Thank you, Tiffany. You made the
Harley will be over the moon when I show her this. Stay out of sight until we are long gone. ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടാ. Whatever. Bruce. You better know what you're doing. I know. Took you long enough? I was starting to think you got sucked into a portal to another dimension or something. You boys did good, you know? Made Mama proud. It don't look like nothing special. You've got what you wanted. Now let's just get out of here. പോവാ. Load that thing up too, John. I need it. ആ EMP ജനറേറ്റർ അവൾക്ക് വേണമെന്ന്. Hurry it up. അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് പോവാൻ. Bruce, are you all right? I'm fine, Alfred. മറ്റോളം നല്ല ഇടിച്ച് അതാണ്. ആ ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് I was keeping an eye on you over the security feed. വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൽഫ്രഡ്. Breaking into my own company was unexpected. Things could have gone so much worse. That you managed to keep both John and Tiffany quiet was a masterstroke, Bruce. Still, എങ്ങനെയൊക്കെ അത് നടന്നു അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. that young woman is smarter than both of us, Bruce. It's only a matter of time before she puts the rest of the pieces together. അവളെ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം. I heard you reveal that Lucius worked with Batman. But will that satisfy her? You know what she's like. She won't stop digging until she gets to the truth. Maybe we should just tell her. Yes. I've always regretted not being more honest with you about your father's life. You're right. പറയാ അവളോട് പറയണം അതന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. As I can. Very good. With regards to tonight's other catastrophes, Your night watchman got a nasty lump on the head, but don't worry, he'll be fine. I've already arranged for him to get a generous payout and an extended vacation. And replaced tonight's offending security camera feed with dummy footage. വളരെ നല്ല കാര്യം. As for Regina, I'm afraid your fashion consultant's cover story is going to cause more problems. Your encounter there was too bizarre to be ignored. after what went on, it'll be a challenge to smooth things over with her. It's all coming so fast. One thing after another. You're always so good at this, Alfred. You'll figure out the right thing. Yes, I suppose I will. അതായത് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ അടിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെയുള്ള ക്യാമറ ഫീഡൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഡമ്മി ഫുട്ടേജ് ഇട്ട് വയ്ക്കും. ആ അടി കൊണ്ട ആൾക്ക് പൈസയും കൊടുത്ത് ആൾക്കൊരു നീണ്ട വെക്കേഷനും കൊടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് റജീനയുടെ കേസ് മാത്രം നോക്കണ്ടുള്ളൂ. ഫാഷൻ കൺസൾട്ടൻസ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ബഗ്ഗായിരുന്നു. പക്ഷേ റജീനനെ ഹാർലി ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അവൾക്ക് നേരെ അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവൾ മറക്കില്ല. അത് മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കണുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ്ട് തന്നെ ആൽഫ്രഡ് എല്ലാം നമ്മുടെ തെളിവുകളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി നമ്മളെ. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ടിഫനിയോട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ തീരുമാനിച്ച് അവളോട് പറയണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ബാറ്റ്മാൻ എന്നുള്ളത്. Bruce. I know we agreed there was no better way to get to Bane. And believe me, I want to see these monsters pay for what they've done. ആൽഫ്രഡ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയോട്ടെ ഈടിച്ച് പൊളിക്കും ഞാൻ. With John and Harley, well, frankly, it's exhausting. സത്യം എനിക്ക് മടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ. ഗോർഡൻ അതോ വോളറാ? Well, be careful and good luck. താങ്ക്സ് ആൽ. പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ബാറ്റ് സിമ്പിൾ കാണിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ. How long does this usually take? It takes as long as it takes. You don't just call him like a dog. ബാറ്റ്മാൻ ഇത് ലൈറ്റ് അടിച്ച ബാറ്റ്മാൻ വരെ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു? But you do it like this? Symbols are important. Just like principles. This is a waste of my time. Been a busy night. What's this about? Took you long enough. Good to see you on your feet again. Gordon, you're dismissed. This is still my goddamn station house.
He's forgetting I'm the one who can make or break his career right now. You only remind me every other minute. Clearly, I need a better method of getting the message across. That's enough, Waller. This is Jim's precinct. He's free to do as he pleases. അവരുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുകളിലല്ലേ? Attention, but this is my turf now. You're gonna push me too far, you hear me? Is that a threat? No, just God's honest truth. Something you wouldn't know a damn thing about. അവനോട് പോവാൻ പറഞ്ഞ ജിമ്മിന് She's got ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. some kind of leverage on you, doesn't she? If she's jammed you up somehow, just say the word. I'll appeal to the mayor, the governor, whatever it takes to get her off your back. I'll do whatever I can to help you. She knows my identity. She knows who I am, Jim. അവന് മനസ്സിലായി. Oh yeah? Well, so do I. You're Batman. അങ്ങനല്ല ഗോർഡൻ. That's all you ever have to be. That's all Gotham needs you to be. And you. അവള് നമ്മളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒന്നുണ്ട്. You should be ashamed of yourself. ഓ അവൻ ചൂടായി. I don't want to hear it. അതാന്ന് വെച്ച് അവളെന്തോ എന്നെ പറഞ്ഞതാക്കിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ എൻ്റെ മേൽ അവളുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ മേലുണ്ടില്ലേന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും സത്യം പറയാൻ നല്ലത്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ആവാണ്ടിരിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ ഗോതമിനെ അത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, നീ ബാറ്റ്മാനാണ് അത്ര അറിയണ്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ വോളറിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞവൻ ഇത് ബാറ്റ്മാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാച്ചെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞ് ത്രട്ടൺ ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സ്വയം അഷെയിംഡ് ആവണം നീ, കാരണം ബാറ്റ്മാൻ ഗോതമിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും ഗോഡൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ, നല്ല മനുഷ്യൻ. Just supposed to come to Gotham, put the chains on Riddler and his gang, and get the hell out. I'm just saying, this city gets under your skin fast. Know what I mean? കാര്യം പറ. Best laid plans and all that. I do know. This city has made me who I am. So I've heard. I just wish Gotham produced more Batmans and less Riddlers. Make my job a whole lot easier. I guess you locals see it differently. Agent Avesta. She fought to get on this assignment, you know. Wanted to see her old neighborhood. Wanted to see you. Her hometown hero. She wanted to impress you. She admires what you do for the people of the city. അവള് കൊള്ളാം, എനിക്ക് She ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. certainly succeeded on that front. She's one of my best. Still, wanting to impress you? ആ വെസ്റ്റയ്ക്ക് ബാറ്റ്മാൻ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, കാണണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അവളുടെ കൂടെ നാടാണ് ഗോസം. My lab techs were able to replicate a dose of the venom serum from the vial Bane left behind at the police arsenal. But with a twist. It's actually a counter-agent. ഓക്കെ ബെയിന് ഒരു സാധനം ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറോ സാമ്പിളോ എന്തോ ഇവർക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ലാബ് എക്സ്പേർട്സ് അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഈ സാധനം കൗണ്ടർ ഏജൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. After a brief rush, it'll flush the venom from his system, leaving him weak and exhausted. Could be useful. ഓക്കെ അവനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് അവൻ്റെ മേല് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും. ആ സ്പെഷ്യൽ ബൂസ്റ്റ്. Heard you made some new friends. You're having me followed. Thanks to you, these very bad people have an EMP and a key that'll open every lock I would want to keep bolted shut. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? Planning something. അതറിയാനാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നിനക്ക് ബ്രൂസിനെ ഉണ്ടാക്കണം, ബാറ്റ്മാനെ ഉണ്ടാക്കണം. You know, I actually considered asking you to infiltrate Riddler's gang. Before everything blew up, I knew I could count on you to get me close to them. Close to Bane. ഞാനും അതിന് തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. You're good at this. Seems like you've already won Harley Quinn's trust. ഞാൻ ഗുഡാണല്ലോ, then stop following me. On me jeopardizes the mission. Call it off. എന്നെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ഞാൻ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യും. Get them away from their base of operations. Somewhere they'll be exposed. When they're all together, out in the open, contact me. I'll be standing by, ready to ambush. We'll take them down when they're at their most vulnerable. Sound good? They'll never know what hit them. പ്ലാനൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഒരൊറ്റാളെ കൊല്ലരുത്. If we do this, I want to guarantee that no one gets killed. No one dies. No one has to join murder gangs run by maniacs either. Look, I know your code against killing, but I won't risk my agent's safety for a band of sociopaths. Batman, if it gets bad for you, just remember,
We're out here. When you're in deep like this, you need friends. Let's say everything goes നീ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല and മോളെ. you get stuck in there longer than you'd like. Then what's right, what's wrong, it all gets blurry. And guess what? That's okay. Because you're going to have to do some blurry things that you're not proud of before this is done. You hear me? That's just how these kinds of operations go down. എൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല. Batman to strike fear into criminals, not become one. Batman's not the one rubbing shoulders with them at the moment. You should think about which one Gotham really needs right now. സോ അവരുടെ ബേസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്, അതായത് അവരുടെ ബേസിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അവരെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് നമ്മളവരെ കൂടെ വന്നിട്ടേ രഹസ്യമായി പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഓപ്പണിൽ അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവളെ ആംബുഷ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നടക്കും എന്തോ. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുക, പക്ഷെ ആരും മരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ബാറ്റ്മാൻ്റെ കോഡ്. ബാറ്റ്മാൻ എല്ലാവരും പേടിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ കയ്യും കാലും തലയൊക്കെ അടിച്ച് കോമയിലൊക്കെ ആക്കിയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ കൊല്ലില്ല. അവർ വിചാരിക്കും ചത്താവ് തരുന്നെന്ന്. ആ കോഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവള് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിലൊരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറേ സൈക്കോപാത്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഏജൻസിൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണി വന്നാൽ ഞാൻ തട്ടുന്നു. അത് അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുമല്ല. എന്താവും എന്തോ. Al, I'm in. Just don't stay embedded any longer than necessary. നമ്മളവരുടെ ഇതിലേക്ക് അടുത്ത ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ജോൺ മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ്. അവരുടെ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഇന്നായിരുന്നു. ബ്രൂസ് നമുക്കൊരു ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ ആ കീ ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ വിശ്വസ്തനായി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഏതാ ലുക്കൊക്കെ മാറി. ഓ ഓ ഓ സ്ഥലം കാണാണ്ടിരിക്കാൻ അവരുടെ ആളുകൾ വന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോണത്. കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഇല്ല, ബോധം കെടുത്തിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സാധാരണ തലയിൽ കൂടെ ഒരു കവർ ഇടും, അതല്ലേ പതിവ്. Welcome to our little hideaway and home away from home, the end of the line. We're happy to have you. Thanks, John. Bane. You said you'd kill him after you got what you needed. So what? Ain't a girl allowed to change her mind? Could someone get me out of these handcuffs, please? Tell me why I shouldn't kill you. ജോണേ സംസാരിക്കേ. John, a little help here? The real man would not need help. He would help himself. Well, it's not like that. He knows I'm his pal. Why wouldn't I help him? And we were friends. Because we're pals. I bring us back the transport and the arms we require. You bring back a worthless aristocrat. We don't need his money. We have what we need to finish this. Thanks to me. He ain't worthless, you overgrown bicep. He already got us an EMP device. ബ്രൂസ് വെയിൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. വെയിൻ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വെപ്പണും വണ്ടി കൊണ്ടു തന്നില്ല, നമുക്ക് അവന്റെ പൈസ ആവശ്യമില്ല, അവന് വിട്ടായിരുന്നു. അവന് താല്പര്യമില്ല നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ. What the hell? Turn it off! Turn it off now! Can you do something about this? വേലം കഴിക്ക്. It's Freeze. Freeze is coming. Freeze! What have you done? ഫ്രീസിന്റെ റെഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിരുന്നു. Don't screw this up. You fool! EMP ഓൺ ആക്കിയപ്പോ എന്തോ പറ്റി. Make it stop, or I will seal you both in ice. സെറ്റാക്കിരാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരെ വില്ലന്മാരുടെ ഹൈഡ് ഔട്ടാ. നമ്മളിപ്പോ ഫ്രീസിനെ കണ്ട്, ബെയിനെ കണ്ട്, ഹാർലി, ജോക്കർ, ഇനി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ. I swear, if you don't get that electricity back on immediately, I'll send you to a frozen hell. ശരിയാക്കാരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. ഞാനത് തിന്നല്ല. ആ
ഇനി വല്ല ഓർഡർ ഉണ്ടോ? കിട്ടി അവിടുത്തെ ഡയഗ്രാം പോലെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ മാച്ച് ദ റിമൈനിങ്. പിടി ആ ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ. ഷട്ട് ഡൗൺ, അതും കൂടെ ഷട്ട് ഡൗൺ. ഡീആക്ടിവേറ്റഡ്. അവന്റെ എന്തോ മെഷീൻ ഓഫായി പോയി തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്രീസിന്റെ. I must check on Nora. See how she is. Nora. You may have impressed these two, but I haven't made up my mind about crushing your skull. അവനെ നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. Everyone back to work. There's still a lot to get done. Who put you in charge? Somebody has to give the orders. That was a nice job before. Come on up to my office. അവളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ. Listen, Bruce. I just want to clear the air a little. You distanced yourself from us back at your office. I don't blame you after all the trouble I caused. നിങ്ങളല്ലേ കയറി വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത്. Noticed I like to stir things up. It's a bad habit. Well, it's made me more enemies than friends. I want to say I'm sorry for messing with your people. Your employees. I know they probably mean a lot to you. Apology accepted. Your apology means a lot. Really? You probably think I'm a terrible person, but I want you to understand. You've seen these animals I work with. In my business, you let your guard down for a second, you get torn to shreds. I can only imagine. If I'm always pushing buttons, it's to keep people off balance, you know? Keep them guessing my next move. Keep the real me hidden. I hope you ain't gonna judge me for it. Hey. To be honest, I've been at it so long I don't even notice I'm doing it. We all wear masks, Harley. You don't have to be a criminal for that. Even you? You ain't like these others. Bane's a powder keg. Freeze. Well, you saw Freeze. Kandu. John's sweet. And believe me, he's got heaps of potential. But he's still a growing boy. നമ്മൾ ഇവരൊന്നും പോലെയല്ല, നമ്മൾ കിടില്ല എന്നാ പറയണ. You got your head screwed on right. You're reasonable. I can work with reasonable. We're pulling a job tonight. I want you to be a part of it. ഇന്ന് രാത്രി എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ട് നമ്മളോട് കൂടെ ചെല്ലാൻ. Use that EMP better than any of these other clowns. I want you to come with. So what's in it for me? What's my cut? What do you need a cut for? നിനക്ക് എന്തിനാ കട്ടും കമ്മീഷനൊക്കെയാണ്? To deal with the agency? You play ball with me, I promise you. They'll regret ever coming back to Gotham. As for നല്ല പണി കൊടുക്കാന്ന് ഏജൻസിക്ക്. all will be revealed eventually. Using that EMP though, that's gonna make tonight's job a whole lot less messy. And that no-neck asshat Bane, he loves making a mess. People getting killed just makes his day. If you're gonna come with, you gotta convince the others. Convince them? എന്ത് പറഞ്ഞു കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ? Sometimes, but you need a majority opinion for anything big. And bringing you along, well, you got some persuading to do. Let me know how I can help. നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യണം നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. I don't think Bane likes me. I get the feeling Bane doesn't like me very much. That knucklehead respects strength and loyalty. Show him you got those, and he'll come around. He's a man's man. I don't got much time for all that burly machismo, but sit him down for a beer or something. He'll hear what you gotta say. He may kill you when you're done, but at least he'll listen. അത് ശരി, കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ചിലപ്പോൾ കൊന്നേക്കും, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവൻ സ്ട്രെങ്ത്തും ലോയൽറ്റിയും കാണിക്കണവരെ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബെയിനിന്.
അപ്പം നമ്മൾ അവൻ്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഫ്രീസിൻ്റെ So what's the deal with Freeze? He's unique. You mean why he's blue and wrapped up in machinery? Accident in the lab. Here's the thing about Freeze. Only thing he gives two hoots about is his wife. He gave up everything to try and save her when she got sick. And I mean everything. Job, health, soul. അവൻ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തവനാണ്. വൈഫ് സിക്കായപ്പോ Frozen stiff. Keeps her on ice in the next room while he searches for a cure. Ain't that just kooky? I mean, it explains why he flipped when the EMP went off. That's sick. And just wrong. That's the thing about Freeze. You don't see wrong or right no more. All he sees is his blessed Nora. Talking about his wife is the only way to get Freeze to pay attention to you. But watch yourself. His attention ain't always a good thing. സോ ഫ്രീസിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഭാര്യ സിക്കായപ്പോൾ അവനിങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് ഒരു ലാബ് ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഭാര്യ സിക്കായപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്യൂർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ. പക്ഷേ ക്യൂർ ഇല്ല, ഭാര്യ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഭാര്യ മരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ഐസിൽ ഫ്രീസാക്കി വെച്ചു എന്തോ ഒരു മെഷീനറിയിൽ. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ EMP ഓണാക്കിയ സമയത്ത് അവൻ്റെ ആ മെഷീൻ ഓഫായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, ഭാര്യനെ എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവനോട് സംസാരിച്ച് അവൻ തിരിച്ചും സംസാരിക്കും. ഭാര്യനെ കുറിച്ച് അല്ലാണ്ട് അവൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയൂല. അവനാകെ ഭാര്യനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരിത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവളെങ്ങനെ ഹൈസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മരണമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടത്തുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അവൻ്റെ കഥ. ഞാൻ പോയി കൺവിൻസ് ചെയ്യണവരൊക്കെ ഈശി പൂശും കണ്ടറിയാം.